Namaste for all. First year student. It's a second semester. Second semester, I am doing a personality theories. I have already completed the definition and introduction about the personality and the psychoanalytical theory. In the Freud's psychoanalytical personality theories, I have completed the topographical model structure and the model and the structural model of memory mind. About id, ego, superego, and the consciousness, pre-conscious, unconsciousness. Hope you have know understood that topic. If you had any doubt, just I have already asked. If you have any doubts, just put it in the WhatsApp group. It's a program for BA and BSc and subject psychology, especially behavioral foundation for behavior part 2 second semester. It's therefore it's a session number 3rd. Why? Because psychoanalytical theory, I have divided this theory, personality theories, because of its lengthiness. So many are there. Psychosexual stages of development is also there, and defense mechanism, ego defense mechanism also there. So then the topic is Freud's psychoanalytical theory. In that, defense mechanism, ego defense mechanism, and and also a ego defense mechanism and psychosexual stages of development. This slide was a PPT was created by our Vani ma'am, HOD of Ajrakadu College Udupi, Women's College Udupi. She has given to me in the last year. So I am using her presentation. I am using her PPT. So special thanks to her. I have just edited little bit. Now let's see the ego defense mechanism. As I have already said, in the structural model, there's a id, ego, and superego. Stands for ego is a very well one, very good one when compared to the id and superego. Ego protects everything else. So ego maintains the reality. ಸೊ ಈಗೋ ಅಹಂ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಅಹಂ ಈಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದ್ ಮತ್ತು ಅಹಂ ಮಹದಹಂ. ಸೊ ಇದು ಇದ್ ಮತ್ತು ಮಹದಹಂನ ನಡುವಿನ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತದೆ. ಸಮತೋಲನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದೆರಡನ್ನು ಇದ್ ಮತ್ತು ಮಹದಹಂನ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ig ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್, ಮೂಲ ಅಂಶ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಗೋ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇಗೋ ಡೆವಲಪ್ಸ್. Ego is main intention is to protect the ego and maintain the balance between the id and superego. So defense mechanism in the sense it's protecting mechanism. The mechanism which protects the ego is called as ego defense mechanism. ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಈಗೋ. ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಹಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆರ್ ಈಗೋ. To show ourselves as not inferior, to ourselves as superior, we are using some of the strategies. We are right. We want to say that we are not ready to accept the are false. So this is called as ego defense mechanism. We are protecting the ego. So if we overuse some of the mechanisms, that may leads to mental disorders also. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಂತ್ರಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಈಗೋವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಈಗೋ. Even though it protects, we are using this, even though it is a harmful, if we use it more, it leads to a mental disorder. If we use it in a limit, it will very useful to protect our ego as well as to keep the balance between it helps to maintain the balance between the id and superego. See, id, aham ಮತ್ತು ಮಹದಹಂ. ಇದ್ ಮತ್ತು ಮಹದಹಂನ ನಡುವಿನ
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ದಿ go and snatch the chocolate from the other other child other child. And sometimes the super ego says it is not good, it is not a good behavior. So it and both super ego conflicts, it irritates our mind. ಇದು ಹೇಳ್ತದೆ, ಹೋಗು ನಿಂಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲ ಮಗು ಹತ್ರ ಉಂಟು, ಹೋಗು ತಗೋ, ತಪ್ಪು ಮಾಡು, ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಬೇಕು ನೀನು ಅದನ್ನು ತಗೋ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಸೇಸ್ ನೈತಿಕ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, it prevent you from that behavior, that bad behavior. So when these two, ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ, these two kinds of mental states, opposite kinds of mental states irritate you more. So ego helps you to maintain the balance. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಹೇಳ್ತದೆ, ಬೇಡ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ವರ್ತನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಟ್ಟದು, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ parents has taught us about the super ego, that helps us to prevent them from the bad behavior. But ego provokes us to do the bad behaviors. So totally ego maintains these balances. ಇದೆರಡರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. So to make sure the person behaves socially acceptable way, ego makes us to behave in a socially acceptable way. ಸೋಷಿಯಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ವೇ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗೋ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಅವರ್ ಗುಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಈಗೋ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಹಂ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ವಿದೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಓವರ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ತುಂಬ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸ್ವಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. Without being, if you are over conscious about that will leads to mental problems. ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆದರೆ, ತುಂಬ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಸ್ವಪ್ರಜ್ಞೆಗೊಳಗಾದರೆ ಅದು ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗೊಳಗಾಗ್ತದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ. ಸೊ ಈಗೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಓವರ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸ್ವಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿ ಏಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಈಸ್ ಟು control unacceptable impulses and to prevent the anxiety. The aim of these is to control unacceptable impulses. Unacceptable ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ, ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಇಂಪಲ್ಸಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. So the aim of the ego makes you to control the unacceptable impulses to avoid the anxiety. So it will reduces your anxiety. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ನೀವೇ ಸರಿ ಅಂತ ನೀವು ವಾದ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ. See, Anna Freud described. Anna Freud is the daughter of Sigmund Freud. She is the daughter of Sigmund Freud. Along with Sigmund Freud, she and he has developed some of the defense mechanisms used by the ego, which is, as I have already told, ಅಹಂ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗೋನೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ರೆಡಿ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಅಹಂ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿನಿಯಲ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ನೈಜತೆಯ ನಿರಾಕರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿನಯಲ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, in which an attempt is made by the individual to soften disagreeable realities by ignoring and refusing them. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್, ಇದು ತುಂಬ ಸರಳವಾದ ಮಾದರಿ, ಸರಳವಾದ ಈಗೋ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲ್.
most primitive form of defense mechanism. It's a good defense mechanism when compared to all others. See, in which an attempt is made. We are doing some, we are giving an effort is made to ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಯೇಬಲ್. ನಾವು ಒಪ್ಪದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ, ಒಪ್ಪದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಯೇಬಲ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಗ್ರಿ ದ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ನಾವು ನೈಜತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಬೇಕು ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮರೆತು ಬಿಡುವುದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬೇಕು ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಬಿಡುವುದು. ಅಥವಾ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುದು ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ, ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕು ಬೇಕಂತೇಳಿ ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಯೇಬಲ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಇರುವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಿಡುವುದು. ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ that will irritates you more. So if you are not ready to agree that realities, just ignore it. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಆ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡುದು. ತಿರಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ರೆಫ್ಯೂಸಿಂಗ್, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು. ದೆನ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಆರ್ ಡೇ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್. ಸಿ, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ಡೇ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್, ಹಗಲುಗನಸು ಕಾಣುವುದು. Sometimes you can't able to reach all the goals, not only reaching but also you can't able to get the things because of your financial problems. Instead of getting all these things, just try to build a world of your own desires can be fulfilled. ಒಂದು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ. in that world you have your all the desires are fulfilled and we can live as you wish. In the reality you can't able to live as you wish. Everybody start to threatens. If you are going out also, you keep on asking your parents permission, or if you want to ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ occur because of that reality. In your reality conditions you can't able to fulfill your desires. So just have a daydream of that. Just have a imagination. Just imagine yourself in the world, that in that world your desires already filled and you can live as you wish. ಒಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ನಿಜವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರದಿದ್ದಾಗ ಹಗಲುಗನಸು ಕಾಣುದಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಹಗಲುಗನಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಈಡೇರಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬೇಕಾದಾಗೆ ಬದುಕುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು, ಹೊಸ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹಗಲುಗನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಗಲುಗನಸು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಯು ಆರ್ ಡೇ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್. ಯು ಡ್ರೀಮ್ ಅ ಲಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. In that daydreaming you are imagining yourself you are as a rich person, or you have reached all your goals, or you are as a film stars. So in your reality, if it is not possible to become a film star, just imagine in your daydreaming itself. That will help you to overcome from your undesirable things, or your what are all the things which are not fulfilled. So in your daydreams you can fulfill. Repression and selective forgetting or selective forgetting, ಎರಡು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ. ರಿಪ್ರೆಷನ್, ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್. ಸಿ, ರಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ರೆಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಣ ಮರೆಯುವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನೀವು ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್. ಯು ಆರ್ ಫಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್. Selective forgetting is a psychological forgetting. This is a repression. You're intentionally forgetting unpleasant things or unpleasant thoughts or unpleasant events that happened in your life. Minimizing threat by preventing unpleasant thoughts. ಅಹಿತಕರ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ, unpleasant events, just threat by preventing unpleasant thoughts, unpleasant feelings, unpleasant events
from becoming conscious, from the conscious to just push them into, just keep them away from it, or just forgetting intentionally that unpleasant thoughts and unpleasant feelings or unpleasant events. Why? Because that threatens you. ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ತುಂಬ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಹಿತಕರ ಆಲೋಚನೆ, ಅಹಿತಕರ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಪ್ರೆಷನ್. ನಿಮಗೆ ಡಿನಯಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಸಲ ಜಗಳ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಯಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಯುವರ್ ಈಗೋ ಈಸ್ ನಾಟ್ agreeing for the reality, then you are just ignoring it. That is called denial of the reality. ಅದರ ನೈಜತೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ minimizing your or preventing unpleasant thoughts, unpleasant feelings, and unpleasant events from becoming conscious. Otherwise, it irritates you more, or you becomes conscious. So that may leads to a mental disorders. So intentionally you are like preventing the, if you prevent these thoughts, that will that will promote your mental health also. ನೀವು ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಅಹಿತಕರ ಆಲೋಚನೆ, ಅಹಿತಕರ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮರೆತರೆ ಮತ್ತು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮರೆಯು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಜಾಣ ಮರೆಯು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಮರ್ತರೆ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ರಾಷನಲೈಸೇಷನ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಓವರ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸಿ, ರಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹುಸಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹುಸಿ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು, ಸಮರ್ಥನೆ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊಡೋದು. ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ರಾಷನಲೈಸೇಷನ್, ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ reason to protect yourself, in spite of giving in spite of giving a true reason, in spite of you are giving an untrue excuse, not a completely untrue excuse for explanation of your behavior. True, sorry, your behavior, why I behave, because you are just giving like this, you are saying why I behaved because like this happens, why I behaved, why I'm late, why? Because I have lost the bus, or that conductor didn't stop or that the driver didn't stop the bus properly. So because of that I'm late today. Because of your real reason, ನೀವು because of your real reason was you may went for your friends home. So to away from to avoid the parents scoldings, you are telling a lie in spite of for your explanation of your behavior. Why? Because you are just judging that your behavior is right one. So because of the bus, I have missed the bus, that's the reason why I came late, you are telling. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹುಸಿಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ಮನೋಭಾವಗಳಿದೆ. ಟೂ ಕಾಮನ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸೂರ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಲೆಮನ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಸೂರ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹುಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. One story you may remind, that was in the first standard, I think first standard or second standard. Fox and grapes. Grapes. Fox jumped for the 2-3 times and it didn't get the grapes, and finally the fox said the grapes itself is a sour one, so I didn't get it. It was a really good thing I didn't get the grapes. The fox, judging himself as a his behavior is the right one, he has attempted it, but the grapes itself is a sour. The fox was not ready to accept its failure. ನೋಡಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹುಳಿ ಅಂತ ನರಿ 1-2 ಸಲ ಹಾಕ್ತದೆ, 3 ಸಲ ಹಾಕ್ತದೆ, ಅದ್ರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಿಗುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿನೇ ಹುಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹುಳಿ ಆಗಿಂದಾಗಿ ನಂಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. In your real life also you are using the same reasons, same attitudes you are following.
Sometimes you are giving when you are going for admissions, you are applying for a 2 3 colleges, but you are actually wants the particular college. In that college, because of your marks or because of your something other things, you didn't, if you didn't get a seat there, if you got the seat somewhere else, you are telling yourself as it was really good things happens. Why? Because that college is not bad, it was really good happens to me. That college, somebody used to say that that college is bad, so that's the reason why it was very good for me. I got the seat in this college. This college is very good college. ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಹಮ್ಮನ್ನು, ಇಫ್ ಯು to protect your reputations, you are, in spite of your scolding yourself, or you are agreeing, you are not ready to agree your faults. In spite of doing that, you are just scolding that college itself. That college is not good, that is not very reputed college. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿಗೆ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಬದಲಿಗೆ ಆ ಕಾಲೇಜೇ ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋದೇ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಇದೆ, ಆ ಕಾಲೇಜೇ ಹಾಗೆ ಅಂತೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದು ರೀಸನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಲೆಮನ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಂತ, ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ sometimes may occur. See, in spite of your you may expect some things may occur, but if that things may not occur, then the other things occur, you are ready to accept that things. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಡ್ರೆಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು buy one dress, but it was too costly, and then you are going to search for the other one. ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ಪಂಚಾಮೃತ, ಇಷ್ಟ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಇರ್ತೀರಿ. ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದೋ 4-5 ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ಪಂಚಾಮೃತ, ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಆದರೂ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಸೀಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯ 2 ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ದೂರುವಂಥದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ಪಂಚಾಮೃತ. ದಿಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಸ್ವೀಟ್ ಲೆಮನ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಪಂಚಾಮೃತ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹುಳಿ, 2 ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯಾರೋಪಣೆ, ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು accepting your own shortcomings, your own failure. You are shifting the blame on others. You are just, you are, if you are good, if you are showing your bad behaviors, you are just shifting the blame on others. My bad behaviors, I am not bad, she is bad, or he is bad. If I am so aggressive, I am not so aggressive, he is aggressive. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದೋಷವನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುದು, ಇದು ಈ ರೀತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ shifting to blame on others. You just start to blame on others, or negative comments, doing a comments on others. See, I am not aggressive one, I am not a bad one, he is a bad one, or she is a bad one, ನಾನು ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಟಿ ಎ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಇನ್ ಟಿ ಎ ಟಿ ಇನ್ ದ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಾಹ್ಯಾರೋಪಣೆ. Or maybe you are having a Rorschach plot test, I think, in this semester itself, in your personality test, that while seeing the different pictures, you are identifying yourself as a, if your mood is like that, if your mood is like in an aggressive mood, you are seeing the other that picture is in a ಆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ 2 ಫಿಗರನ್ನು ನೀವು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೂಡ್, ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, the figure in that pictures also in the same mood, you are seeing that.
ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಗಿರ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾರೋಪಣೆ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಯು ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ. ಓವರ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಎಡೆಕ್ವೆಸಿ by taking on characteristics of someone who is famous or unsuccessful. See, you are identifying. You want to justify your behavior. So overcome from the feelings of inferiority. Andre to overcome from sometimes some peoples are not ready to not ready to accept the inferiority feelings. So to overcome from the inferiority feelings, ಕೀಳರಿಮೆಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತಿಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಇನ್ಎಡೆಕ್ವೆಸಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ತಟಸ್ಥ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ವನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಮ್ ಸ್ಟಾರಿಗೂ ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದಿಸ್ ಫಿಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. You are identifying yourself. If you for example, if you get a very low marks in the 10th examinations, or if you maybe fail in the 10th examination in the first attempt, you are giving examples of not only me but also to overcome from your inferiority feelings. ಕೀಳರಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಫೇಲ್ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. You may have the inferiority feelings because of your failure. To overcome from that inferiority feelings, you are comparing yourself with the famous persons. Not only I got failed, but also the other person also got failed. See, Sachin Tendulkar also failed in the 10th exam. Not only me, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ 10th ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ದು. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತ ಕತೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಫೇಲ್ ಆದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ big matter. That famous personality Sachin Tendulkar, he himself has failed in the 10th exam, and he discontinued his education. Not only me, just giving identification. See, or else some persons has a nail biting habit. Not only me has a nail biting habit, but also that famous kind of personality. You are giving some film stars or any cricket stars or other figures examination, give us gives an examples for your friends ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಚಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಮೋಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲಮ್. ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇಂಥ ಚಟಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ದೆನ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್, ಹಿನ್ನಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. You are returning to developmental level. In your developmental level, physical developmental level as well as psychological developmental level, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅ ಲೆಸ್ ಮೆಚೂರ್. ಯು ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲೆಸ್ ಮೆಚೂರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಲೆಸ್ ಮೆಚೂರ್ಲಿ. Returning to the developmental level. In your developmental level, instead of behaving according to your age, you are behaving like a child. ನಿಮಗೀಗ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, 19 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 19 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಅ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ responsibilities, you are returning to the developmental level involving a less mature responses. You are showing a kiddish behavior or a childish behavior. That's the reason why you can escape. It's the easy way to escape from the reality. This is also sometimes, if you use it in a proper way, this will be good for your ego. But if we overuse it, then it will leads to a mental disorders. Or another examples is there, not only the matured one is behaving like a child, but also in some in other old people in the sense aged people. Some of the aged people, to hide their age, they are sometimes behaving like a young one, not 60
but not a 16. They are behaving like not 60 years age, but they are behaving like a naughty 16. Naughty in the sense ಸ್ವಲ್ಪ ತರ್ಲೆಗಳ ಹಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, 16 ವರ್ಷದವರಾಗಿ ವರ್ತಿಸೋದು, 60 ವರ್ಷದವರು, ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಏಜ್, ದೇರ್ ಏಜ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಚಂದ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ, ತರುಣನ ವಯಸ್ಸಿನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಪೆಂಟ್ ಅಪ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಲೆಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಭಾವಪಲ್ಲಟ. Sometimes if I scold you, you can't able to show your aggressiveness towards me. In spite of showing aggressiveness towards me, you are showing your aggressiveness by just scratching your, just in a pen itself you are scratching your book, or in while returning to home you are showing your aggressiveness towards the mother, or towards the towards your sister. So ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೈದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹಾಸ್ಟಿಲಿಟಿ, ಯು ಗೆಟ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್, ಸೊ ಯು ಮೇ ಫೀಲ್ ಗಿಲ್ಟಿ. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬೈದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಿಲ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೀಳರಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ನಾಚಿಕೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊರಗಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಯು ನೋ, ಇಫ್ ಯು ಶೋ ಯೋರ್ ಪೆಂಟ್ ಅಪ್ ಎನರ್ಜಿ or pent up your feelings of hostility towards me, directly towards me, that will harms to you. I may complain the principals, or you may get suspended from, because of your behavior you may get suspended. In spite of doing this, you are showing your aggressiveness either on your friends, or scratching the books, or just on your family members. ಸೊ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್, ನಿಮಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯು ಮೇ ಶೋ ಯುವರ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಆನ್ ದ ಪಿಲ್ಲೋಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಬೈಯೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಬೈಯೋದು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಈಗೋ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, see, then I will tell you in the Kannada what they are saying for the reaction formation. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ರೂಪಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ರೂಪಣ. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರರಿ. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕಾಂಟ್ರರಿ, ತುಂಬ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತದು. ನೀವು ವಾಟ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, you are expecting some events that may happen according to in your own way, but in reality that may happens in the contrary, in contrast to that may happens. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಗಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳು. ಆವಾಗ ಯು ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮನೋಭಾವ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸುದು, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ. So according to the situation you are showing your behaviors. So according to the situation you are become conscious, and conscious attitudes and conscious behavior you are showing, even though which are just contrary. When you expected, if it's unexpected situation exists, you are just showing conscious attitudes and behavior. For example, you may expect some of the 90 or 80 marks in the exams. In spite of that, because of your paper was not good when evaluated by the lecturer, you may get 60 that much of marks. Because of that, relating to that reality conditions, you are just accepting yourself, you are just accepting your marks. So that kind, you are not showing your aggressiveness. That is also a good kind of ego defense mechanism. Then intellectualization, ati buddhivantike, avoiding unacceptable emotions, focusing on the intellectual aspects. Avoiding unacceptable emotions, same as denial of the reality. ನೋಡಿ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂತ.
avoiding unacceptable emotions. Some of the emotions are not acceptable by yourselves. So to avoid the unacceptable emotions, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವಂತ ಯು ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್, ಯು ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ವೇ, ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು. ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಇವನ್ ದೋ ಯು ಆರ್ ಆಂಗ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಥ್ರೆಟನ್ಸ್ ಯು. ಇವನ್ ದೋ ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಿಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲ, just accepting your emotions itself. Otherwise, if you shows the avoiding unacceptable emotions, ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ವೀಕೃತವಲ್ಲದ ಅಂತಹ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅತಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವರ್ತಿಸುವಾಗ, ಈಗ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೈದ್ರು, ನಾಟ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಹೌದು ಹೌದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ, ಹೌದು ಹೌದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು. Just agreeing that whatever you told is right one, not like denial of reality. You are just ignoring in that one. It is not here, it is not ignoring, you are just agreeing. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ, ಹೌದೌದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ರೈಟ್, even though it is emotionally unacceptable one. To avoid the unacceptable attitudes, you are behaving like an intellectual way. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಕೃತವಲ್ಲದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವುದು. ಹೌದು, ಎಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ಇವನ್ ದೋ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ದಟ್. ನಿಮಗೆ ಅದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೌದೌದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿನಯಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ರೂಪಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನೈಜತೆಯ ನಿರಾಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾವು ಸಾಯಬಾರ್ದು ಕೋಲು ಮುರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, you don't want to break the relationship. That's the reason why you are behaving in an intellectual way most of the times. Even though you are not ready to accept their thoughts, you are just putting your comments like not in a negative way. You are like your thoughts are right, yes, you are right, you are saying, ನೀವು ಹೇಳಿದೆ ಸರಿ, ತುಂಬಾ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, your performance was very nice, you are saying. just ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗೋ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಹಂ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳು, ಇಫ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಮಾಡರೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ whatever I have told the ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಎಲ್ಲ ಅಹಂ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಮೈಲ್ಡ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಮ್ಯಾನರ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಮ್ಯಾನರ್, in a moderate level, not in a severe manner. If you use it in a severe manner, that will leads to a mental disorder. If you use it in a mild level, that will not protect. If you use it in a moderate average level, ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ that will helps in coping with the stress and anxiety. That will helps you to cope with the stress or tension or anxiety also. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಬರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೌದೌದು, ಹುಸಿ ಸಮರ್ಥನೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ನೀವೇ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್, ಹೌದೌದು, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅನ್ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಲ್ಲದ್ದು ಕೂಡ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್, ಹೌದೌದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಚಂದ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುದ್ರಿಂದ that will helps you to cope with the stress. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ the other person will not avoid you, so other person will become a friendly with you, so it will releases your stress as well as anxiety. ಭಯ ಗಾಬರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. But it is considered unhealthy when they are overused, as I have told. See, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ it will leads to unhealthy,
Unhealthy in the sense it will leads to a mental diseases or mental disorders if you overuse it. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತಿರೇಕವಾಗಿ, ಅತಿರೇಕ ಅಂತಲ್ಲ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಇದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ. ಮೆಂಟಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮೆಂಟಲ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿನೆಸ್, results in distortion of situation, making behavior deviant from the social norms. If you are not following behavior, or if you are even though for the false reasons also, if you are repeatedly using this one, then if it is not related to the situation, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸದೇ ಇದ್ರೆ, even though results in distortions of situation, if it is not matches to the situation, that making behavior that is deviant from the social norms, ಸಾಮಾಜಿಕ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ. ಸೊ analyze the situation, then use this defense mechanism. Then you can clarify yourselves as a, or make yourselves your behavior as a good one. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೋಡಿ, ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. Just analyze the situation, then apply which defense mechanism is suited to apply this situations. Then interfere the real achievements. ಒಂದು ವೇಳೆ this is our limitation, so interfere with the real achievement. So if we overuse it, that will threatens our real achievements. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆಗೆ ಇದು ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ be careful in using this. See, I have completed now ego defense mechanism. ಅಹಂ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇನ್ನೇ ಇರುವುದು psychosexual stages of development, that I will continue in the next session. So I will stop by here itself. Hope you have understood this concept. If you didn't understand, then put it in the WhatsApp group itself. Please don't hesitate to see. There's a Google form is also there. You have to fill your attendance form. So I will stop by here itself. Thank you for your cooperation. I will end of this session by here itself. Thank you.